okufuya abantu nga kati otunulira youth led program sente z'abavubuka sente z'abakyala n'ebino abantu babasiba busibi byonna biryetooloddwa corruption. Gavumenti eremeddwa okuhandulira corruption. Buli gavumenti kaprojekiti era kalimu corruption tebiyambye nnyo n'embeera yagambye abantu ng'eya extension workers bano abantu abayambako okwongera okubangula abantu baffe wansi okubayigiriza batyo basobola okulamu gino nabo tebatuukayo wansi bagamba tebalina ntambula n'abalina entambula bweyo pikipiki tebalina mafuta kati newebuuza ensi etuuseewa. So bingi nnyo ebirumira otunulira ebyenguudo road networks bana abo abalimi tewalina osobola kubeera nti ojja kufuna muno naye nga road networks mbi waza zicommunicatinga n'ebyobusuubuzi road networks buli kimu kiyimiridde ku nguudo infrastructure nayo bifu enguudo zaffe enfu n'ezo zebasangawo UPC zeyakola balemereddwa ozigasiya balemereddwa ozikola bulungi zebakoze zisabu standard awalemeredde okubeera layers 8 batekawo layers 5 enkuba eba yakatoonya nga flooding enguudo zidomoka nguudo leete bridges nga zimenyeka muziraba bulijjo si yakwogerako bwogezi genda wala ku Masakalo genda mu Jinja Road genda mu bitundu byonna byonna ewala olaba amataba getwala abantu n'okumenya enguudo. So ebyo byonna bireetedde omuntu wa bulijjo okubonaabona nga n'omulimi tekyalina mirembe buli kimu bakijja makono ga gavumenti nebakirekera mu mikono gy'omusuubuzi n'omuntu wa bulijjo ne ba investors kati beeyagala omuntu wa bulijjo tekyeyagala. So byonna nga tusamalizinga ku eno gavumenti eya NRM okuva nebeewana nti batuukiriza manifesto 84 implementation tetugamba UPC nti no nedda tuli mu kufunamu obukalubirivu obw'amaanyi okukkiriza ekyo kyabaviiriddeko okukola statement eyo kati saawa zino gavumenti mu kutuukiriza manifesto yaabwe ey'obuweereza eri okutumbula ebyobulamu okutumbula ebyenjigiriza okutumbula ebyenfuna okutumbula ebyobulimi ebyenguudo okutumbula ebyobwenkanya n'ebyamateeka tetugamba nti no buwunyisa abantu kirungi nnyo okwekola accountability kirungi nnyo okukola auditing self auditing n'ate kirungi nnyo okubeera omwerufu. So wano tewali bwerufu na mazima nga obakola eno percentage waffe buli kyetulaba mu system saa zino kyagalibengalye bulungi ebyensoma ebyenjigiriza ebyenfuna ebyenguudo buli kimu tewali kitambula bulungi kati 84% bagijjeewa. So UPC 84% tugiwakanya mwebale nnyo mwebali eddala 15 guno omwezi government yalaunchinga kye bayita NRM manifesto accountability week ku office ya president wali ku conference center ngera yalaunchinga prime minister ne bavaayo ne bagamba nti no NRM sofa ku manifesto yakatuukiriza ebitundu 84 10. So for UPC today tugamba neno manifesto eno percentage eri unrealistic si tetambula ne reality n'ebituufu ku ground kino reflectinga ebituufu ku ground ogamba nti okasaza ba implementinze 80 ku 10. Naye of course program etambula paka naku 5 za December. So for UPC twagala okuyuza government kirungi nnyo okuvaayo ne mukola accountability. Nina accountability eno okuvaayo mu ngeri ey'obwerufu. Tewalina okubeerawo obwerufu si kwewa bubonero ng'ate tobulina. Ate kirina okujjukirwa nti manifesto ya NRM eya 2021-2026 yazimbibwa ku musingi ogwa Security Your Future. Omusingi gwazimbibwako era nga manifesto yali ekapitalinga n'ebintu ebimu ebitatuukizibwa. Manifesto eri enkadde ya 2016 paka 2021 era eno zino manifesto zaali ku musingi okubeera nti batwala Uganda akamina ku level endala okubeera nti eggwanga likulankulanya ennyo nnyo nga bwe kisoboka. So balina ebintu ebyenjawulo bye bateekako n'essira nga okuli okutondawo emirimu n'okuleeta okutumbula byenfuna ku bantu ba bulijjo wamu n'empeereza mu byobulamu ne mu byokusoma wamu n'okubeera nti no waliwo obwerufu n'obwenkanya n'okuprotectinga omuntu wa bulijjo n'ebintu bye wamu n'okwongera nti no bayongezayo ebyenfuna bitutumuka mu ggwanga n'ebyokukulembera nabyo nga birungi. So bino byonna byali wansi gw'omusingi ogw'ebiruubirirwa ebya National Development Plan 3 ya Uganda. So nga ffe ng'ekibiina ekya UPC
tulabye nti waliwo great concerns z'amaanyi ng'eggwanga tukyali mabega nnyo tusobola agamba nti no NRM etukkiriza ebyo byalambika mu manifesto 84/100 ng'abantu ba bulijjo tebalina mirimu. Bw'otunuulira abavubuka be basinga obungi okusinziira ku UPC report nti abavubuka basinga obungi abavubuka balina omuwendo ogusukka 7/10 n'abavubuka bo tebalina mirimu babonaabona gavumenti eremereddwa okukolesa eno force nebeera nti productive wala saa zino bano abavubuka obwanga obainvesitizemu bulungi babeera very productive nnyo ebintu bibeera nti gavumenti efunamu naye kati tebalina mirimu babundabunda abata bali ku streets abo abasobodde baba balina olukisakisa ne bagenda mu mawanga ga Middle East basobole okubeera nti ino bafunako okulya naye ate gye bagenze si birungi bafunire challenges z'amaanyi ezibaleetedde n'okufiirwako obulamu bwabwe ezibafuletedde n'okufiirwako ebyabwe ezibaleetedde okufuna obulemu ku mibiri gyabwe bamu balaba nga babonaabona bamala okumya wane no miramba abamu bakumya balina obulwadde abamu babasibidde eri era kyatutte agondi intervention ya gavumenti okubeera nti ino abamu babasonyiwa ku bisangusangu bye bakoze so era abamu ne basigadde nabasigadde wane eri bino abakuba obutayiibwa wane mu ggwanga lwakuba nino gavumenti ebanigire kukinza so tesobola kubeera nti ino agondi manifesto yayimirira ku musingi gw'okutumbula ebyenfuna n'emirimu ng'abavubuka babundabunda tebalina mirongo n'ogamba nti otukkiriza 84/100 otunula ebyensoma biyimiridde bubi nnyo kasaa zino abantu ba bulijjo babonaabona okubeera nti nno abazadde n'abo abalina obuvunaanyizibwa okubeera nno basomesa abaana baabwe naye tebasobola lwakuba nti neekonome yeekanamye ekonomi eri mugwa wansi mbi nnyo ate okugase ne exorbitant school fees kino gavumenti zeremereddwa okuregulatinga otunula school fees bwa primary ayogera kwenkana nawa university namba ku masomero agamu tunuulira gundi gavumenti esobola kusupplyinga instructional materials ebyo bitabo textbooks n'ebirala otunulira ebizimba abaana mwe basomera otunulira abasomesa embeera gye balimu n'omusala gwe bafuna n'ebintu ebyenjawulo tusobola gamba nti no manifesto etambula bulungi ebyokusoma bizidde mabega tusobola gamba nti no manifesto eri 84/100 ebyobulamu nga bibi nnyo tunuulira abantu babulijjo nti no oli alwadde kamaleriya wansi akalimenti okubeera nti bali treated ku elefenta naye bakalifaalinga mulago ate negogenda emulago ne bakusindika oba amalwaliro ag'enjawulo aga gavumenti ag'amaanyi ne bakulifaalinga mu private hospital bakukebere ate baba bamaze okukebera ate ne bakulifaalinga mu private pharmacy ofune eddagala n'ogamba nti manifesto etambula bulungi eri 84/100 ng'abantu ebyobulamu biri wansi nga gavumenti olemeredde okukkiriza commitment bentaano njo beekalakaaso wakola commitment mu budget ne mu policy nti ogenda kubeera nga wabawo omusaane kati mubasiba musiba entaano ate nga gavumenti erina abasawo bamala naye nga ne bana abaliwo olemeredde okuemployinga ng'ogamba nti bitambula bulungi n'ekyokubiri government hospitals ziri underfunded and understaffed kati ng'ogamba nti ebintu bitambula bulungi nga toli kusosowaza ebintu ebikugaso nnyo ebiyamba omuntu wa bulijjo ng'ebyobulamu nebyenjigiriza so fe UPC tugamba nti kyakwewaana tewali kiri mu kutambula bulungi yadde ebintu ebyokutunulira n'ebintu ebya justice and equity fe ng'ekibiina tulaba nti no bino biyamba nnyo okubeera nti no tutambuza ebintu obulungi era UPC yagala okwala omulanga eri gavumenti enale mu gavumenti wamu n'ebitongole ebinakyewa wamu ne political parties nti bwetubanga netwenyezeza netwogera mu mazima enebeera okugendawo bintu bigenda tambula bulungi bigenda kubeera birungi so katisaazi okulira gundi courts zaffe ziri understaffed ate nga emisango gyetulina emisango giri mingi nnyo oli ne bamusiba nawondeka ku remand namala emyaka n'emyaka naye nga tafunye ttwayo omusango gwe teguwuliddwa kati ate nga tukimanyi nnyo mu luzungu bagamba nti justice delayed is justice denied so tufube nnyo okulaba nti nebyo bintu bituukiriziddwa bikoleddwako so era netusobola kuvayo neweewaana nti manifesto tutambuddeko 84/100 nga bino ebintu biri mu kulaga nga behind saawa zino tugenda mu 2026 naye tulina abaana bakyali mu nkomyo bakyabasibye ekibasibisa ze emisango giri egyekuusa ku byokulonda babasiba mu campaign eya 2021 ekyabasibisa ne babasiba mu makomera abamu ne babatwala mu court martial ezitali kubeera nno zisibwamu abantu ba bulijjo naye kasaa zino bakyali basibe abamu bakkiriza emisango egyo
nenga UPC tumanyi no babasiba ba misango ya byabufuzi. So fe UPC tugamba nti no saazi nti bano twagala okuddamu omulanga gwaffe njawo bona be basiba mu 2021 emisango gyabye kwasa ku byabufuzi nenga bakyali mu nkomyo paka kati twagala okuddamu okukola government n'okuddamu okunyweza position yaffe nti abantu abo balekuliwe nga tewali kakwakuliza konna babate kwemisango gyali y'ababufuzi owagira UPC owagira NUP owagira FDC UPC NRM si musango tuli mu participation sababu bona be basiba nga misango gy'abufuzi bwa 2021 tugenda mu 2026 abantu abo bateebwe nga tewali kakwakuliza konna naye kati bakyali mu nkomyo. So nga tunatereza ebyobukulembeze byaffe ebyo bintu bere nga tuvaayo nnyo tubere nga tubitereza bisobole okubeera nga bitambula bulungi si kubeera nti no tumigira eriiso ku bintu ebimu. Then ekintu ekyokubiri ekintu gavumenti era manifesto yayogera ku kintu ekyokubeera nti no okuprotectinga omuntu wa bulijjo obulamu bw'omuntu wa bulijjo n'ebintu bye ekyo kirungi nnyo era kinyoteza ddala mu bintu by'okusitwalinga Africa nga bakyogera naye ate si ekiri ku ground ebintu ebitambula bulungi otunuulira tulina conflicts ez'amataka nga okusinga ddala nga balina mu bitundu bya sente mu Buganda tulina okusengula abantu ku mataka nga tekuli mu mateeka abantu okubeera nti no balwanagano lw'amataka biviiriddeko abantu okubatta abantu okumenyekerwako ebyabwe abantu okubundabunda n'abantu okubeera nga tebakyasobola kubeezaawo mu mbeera ya buli lunaku. So ebyo byonna nga gavumenti eremeddwa okubisolvinga. Okugenda Northern Uganda waliwo ebadde embeera ey'okusika omuntu wakati w'abalaalo n'abakyoli by'ekyoli ebyo byonna biriwo naye nga gavumenti eremeddwa okubisolvinga. So tuveeyo nnyo tubeera nti tusolvinga ebyo ebintu ate gavumenti eveeyo nnyo ekole research watya wesobola okubeera nti no zino ensonga z'amataka tuzihandolinga mu buntu bulamu nga tewali akufuka musaayi ng'ate n'okukolesa zino natural resources za bulijjo nga buli omu asobola okulivinga with one another nga tewali nnyo kukubagana okujjawo okw'empaka. So ebyo byonna birumira mweno gavumenti ate basobola kuvaayo ne beewaana nti batuukiriza manifesto na 84%. Philips tugamba apaana. Ekyokubiri okutumbula ebintu eby'enfuna mu bantu ba bulijjo nakyo kya mugaso nnyo era ebimu bisobola okubeera n'okutereeza obulamu bwaffe mu ggwanga. Naye ate UPC ewakanya enkola ya NRM ey'okutumbula n'enfuna mu bantu ba bulijjo nti ate bino ebintu bino eby'okutumbula enfuna y'obantu ba bulijjo byetaaga focus byetaaga okupulaninga obulungi ennyo ate ekisingira ddala obukulu byetaaga foundation. Naye ate ekisinza obubi ekyo mukisa omubi nti gavumenti ya NRM ebintu byasangawo weyingira mu buyinza mu late 80s ne mu late 90s ebintu byasanga ebyali ng'omusingi gw'ebyenfuna n'abalimi ate yabisaanyaawo kati eggwanga nelindekera mu ba-investors nelindeka mu mikolo gy'abasuubuzi ba private economy. Kati otunuuliranga coffee marketing board gavumenti yakimenya, otunuulira lint marketing board gavumenti yabijjawo yabisaanyaawo, otunuulira produce marketing board yabisaanyaawo. Ate nalwaliro kati saa zino twogerera yasaanyizaawo n'essuubi lyonna eribadde lisigalidde lya Uganda Coffee Development Authority lya UCDC ery'emmwanyi nalyo yalisaanyizaawo. Kati mu ggwanga tusigazaamu ki? Ogwe musingi tusobola kubeera nno otumbula ebyenfuna by'abantu ba bulijjo nga tolina musingi. Kati eby'UPC byebanyumirerako okutumbula ebintu by'abantu ba bulijjo byenfuna ebintu by'abantu ba bulijjo. Obulaba nti mu gavumenti ya UPC esooka n'eyokubiri ebyenfuna n'abantu ba bulijjo n'ebyobulimi byalinga birungi nnyo naye kati buli kimu bakidismantolinga n'essuubi kwe lubadde lisigalidde eryanga lya UCDA ekitongole ky'emmwanyi nakyo bakiggyeewo. Kati mu gavumenti tumanyi tekigazaamu tebasobola okuyimirako ne bagamba nti batukkiriza bulungi. Bw'otunulira banka y'abalimi ne banka y'abantu ba bulijjo Cooperative Bank, Uganda Commercial Bank, byonna babijjawo babiclosinga. Very much important and helps us create stable and progressive society. However, it seems to have been forgotten by the government. UPC makes a very strong caution to the NRM government and all stakeholders, that is the Electoral Commission, political parties and civil societies among others, that the country is moving very slow in processing court cases or prosecutions with most of our cases. Therefore, a backlog of cases caused mainly by understaffing of the judiciary and in most cases leads to lengthy trials, yet we all know that justice delayed is justice denied. We have seen in some federal cases, if you have a case, the backlog is there, but when someone says something against government and they are prosecuted, you will see how fast the government hurries
to prosecute that person. You are arrested today, tomorrow you're in court, the next day you are in, you have your judgment. But why doesn't that same energy, that same criteria applies to other cases to avoid the so-called backlog? So as UPC we are saying, let there be equal judgment for everyone, whether someone is innocent or guilty. Let them have their time to justify themselves. But the issue of keeping people in Muzira, the issue of keeping people in prisons before they are brought to court, as UPC we are condemning it and we are saying this has to stop. You cannot say you've achieved 84% of the manifesto, yet we still have people in jails that have not seen a day in court. As 2026 is drawing near, we still have our citizens who have been arrested or detained during the 2021 elections. It is very disturbing, UPC and the general public, is that the suspects are being tried in the military court. The judiciary pronounced itself on the matter that civilians are to be tried in civilian court. The situation complicates the life of those arrested and their families. A few of them were lately released, but their release equally generated a hot debate following their pleading of guilt to being involved in anti-government activity. Yet the country is aware that most of them were arrested during the build-up of the 2021 elections. UPC reiterates its original stance to release all political prisoners unconditionally. But also this goes to the NRM government, that it is okay to disagree during the general elections, but doesn't mean that whoever disagrees with you should be arrested. Have your manifesto, tell the people what they need to hear. Just because someone does not agree with you does not mean they should be arrested, does not mean they should be cruelly taken to a military court. So as UPC we are saying, all political prisoners that were arrested during the 2021 election should be released before the next election, and they should receive justice for the time that they have served without being taken to court or without justifying their reasons. As for the protection of life and property, it is very cardinal in securing our future. It is not coming out well at all. UPC takes note of the growing wave of land fights, unlawful eviction by some powerful people, affecting our people, especially in the rural areas or communities of Buganda sub-region, leading to loss of lives and property as well as general livelihood. This has equally been extended to northern Uganda, especially the Acholi sub-region, in the different formats. The fights and conflicts are between nomadic pastoralists, what Acholi is called the Balalo, and these have invaded northern Uganda. They have started encroaching on the lands of the native, claiming that they are pastoralists, but we all know they are guising as them. UPC, we are advising government to have a clear study on what triggers land conflicts and how best we can live in harmony with one another while making use of the natural resources available. The socio-economic transformation is an absolute necessity for Uganda, as it helps to improve the general welfare of our people and the economy. However, UPC is in a disagreement with the NRM government strategy on how best to usher in the highly drummed up socio-economic transformation, which demands for proper planning and implementation after identifying the key productive areas. Certainly, it requires a strong foundation or infrastructure by which to build on. However, this strong foundation or infrastructure was dismantled by the NRM government led when it moved into power in the late 1980s and 1990s to embrace fully the neoliberal policies that ushered in a private sector-driven economy. The NRM manifesto implementation, which is unrealistic. While launching the Manifesto Accountability Week 2024 at the Office of the President Conference Center on the 15th of November 2024, which will run up to 5th December 2024, it was revealed by the government that the implementation of the National Resistance Movement Manifesto 2021-2026 is at 84%. We commend them for auditing themselves. However, it requires focus and transparency. It brought to the public's attention that the overall structure of the NRM of 2021-2026 manifesto
whose theme is securing your future, that as well captures key unfinished businesses from the previous manifesto of 2026 and 2016 to 2021, is aimed at advancing Uganda to another level with the previous manifesto that set targets to achieve, which are premised to 5 priority areas. 1, creating wealth and jobs, delivering education and health, ensuring justice, equality, protecting life and property, achieving economic and political integration. All these are anchored on the goals of the National Development Plan, the third one, or 3. UPC observes with great concern that we are still lagging behind in creation of wealth and jobs as a country. Most of our energetic youth, who cover over 70% of the national population, are roaming on the streets hunting for jobs, for the scarce opportunities, while others find their way to the Middle East countries for unprofessional jobs, where a majority of them have and continue to face difficult challenges which at times claim their lives. This usually comes with a heavy cost to the family, as in most cases they sell off their properties or the treasured properties like land, houses to raise the air ticket fees. This has exposed the youth to criminality as well, as many of them are unemployed, so they opt to get money or survive in other ways that are unlawful, like robberies, murders, and so on. There is no equal access to opportunities for our young people, which as UPC recommend to be addressed. Talking of the low jobs or the country not having enough jobs, recently, I think that was this week, we noticed that the NGO organization or entity came out and said that in the beginning of the year, they had 14,000 NGOs in the country. As of August this year, there are now 5,000. You can imagine the difference between 14,000 and 5,000 entities of the NGO, meaning very many Ugandans have been left unemployed, especially the youth, because we all know that the NGO organizations usually employ the young, energetic because of their mode of work, how they work, especially those that go to the field. They're usually the young and energetic, which means these are our youth. Now, from 14,000 to 5,000, how many of our youth have been left unemployed because government has failed to provide a conducive environment for these NGOs to function safely, to be able to sustain the employment of our people. Either way, our education system is not yet secured for the future, as parents and guardians are failing to finance their children's education due to the economic hardships and the exorbitant school dues, which government has failed to regulate, in addition to the inadequate supply of infrastructure or instructional materials to our schools. Recently, the media reported a high dropout of pupils and students in the education cycle from the primary to the senior 6. At least 1.7 million students cannot be stressed in the tail of the A level or in the education system. This shows you how reluctant government is to monitor the students. If in a year you enrolled 2 million, why is it at the end of the year you're having less than that sitting for the final examinations? And we have a number of people on the government payroll that are meant to monitor, find out, do research, where the government is paying a lot of people to research. Why are children dropping out of school? If they drop out, what are they doing? Are they getting married at a tender age, which is against the law? Are they sitting home? Why are they sitting home if government claims the schools are free? So these are some of the things that we need to open our eyes to as Ugandans. Government cannot claim that there is education, there is free education, and yet children are dropping out of school. What is the reason? Because no parent will keep a child at home if education is actually free. This shows you that the education system has been infiltrated by the so-called mafias. That is why we are seeing government paying less attention to government schools, and the private schools are blossoming and having a certain class of children being educated, while the majority of the Ugandans that cannot afford the education system or the government schools
with the guise of it being free, are seated at home and being the one to terrorize us simply because they cannot fend for themselves, because they are not educated, and therefore they have no jobs and they end up being criminals. So government needs to pull up in that area.